ഏതാനും ചില സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസിലേക്കും ഒപ്പം തന്നെ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഇൻട്രാഡേയിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട ലെവൽസും ഒരു ഔട്ട്ലുക്കും ഒക്കെ തന്നെ അറിയാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നതിനായിട്ട് ഇൻ ഹൗസ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. Good morning, sir. Very good morning to all of you. Yes, sir. So, നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നേരിയ ഗെയിൻ, ഒരു മൈനർ ഗെയിൻസ് മാത്രമാണ് നിഫ്റ്റി 50 ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്കും കാര്യമായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ നിഫ്റ്റി ആൻഡ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ടുഡേ? As I said earlier, I think Nifty is looking for a support at 19,600. Technically speaking, it's a 45-day moving average. I think it will take support there and hopefully go up to about maximum 20,800 before it takes a correction after that reversal. So around the third week of October. So my views remain the same. Currently, Nifty will take support and go up before it takes a reversal in October. Because my own view is that the growth rate of the Indian economy has considerably slowed in the last 5 months. And October 1st, when the GST collections data is given by the government, we'll know even better. I am cautious on my investments, and I hope your viewers also exercise some caution now with the economy slowing. Okay. With respect to the Nifty banks, I expect Nifty Bank not to give any support to Nifty at all, as I said earlier. It continues to drag Nifty down. With Nifty Bank not giving support and Reliance not giving support, Nifty is going to struggle a bit. அதனால இப்போ கொஞ்சம் காஷியஸாக இருக்கிறது பெட்டர். நான் கேஷ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவில். உங்கள் இன்வெஸ்டர்ஸ், உங்கள் வியூவர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் காஷனாக இருக்கணும். ஓகே. நிஃப்டி PSU பேங்க் ஆல்சோ நிறைய மேலே போச்சு. பட் இப்போ that's also going to move sideways. The uptrend has sort of slowed down. அதனால நிஃப்டி PSU பேங்க்ஸ் எதனால் மேலே போச்சுன்னு தெரியாது, பட் நிறைய ஏறி போச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து சைட்வேஸ் போகுது. அதனால நிஃப்டி PSU பேங்க்ஸும் சரி, நிஃப்டி பேங்க்ஸும் சரி, நிஃப்டிக்கு சப்போர்ட் இல்லை. அதனால நிஃப்டிக்கு சப்போர்ட் வந்து மற்ற இடத்துலேருந்து தான் வந்தாகணும். ஆனால் ஆயில் நல்லா ஏறின்னு இருக்கு. ஆயில் ஏறச்ச all the energy stocks perhaps will take a hit, and inflation is going to go up even more than what it is. So I don't see good times ahead with all the holidays coming. So people have to be a bit cautious this holiday season. Yes, sir. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് നോക്കി ഒരു പക്ഷേ നിഫ്റ്റി ഏറ്റവും അധികം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഹരി എന്ന് പറയുന്നത് HDFC ബാങ്കിൻ്റെ ഓഹരികളാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് 5.9% ആണ് ഒരു ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സർ, വാട്ട്സ് യുവർ ഔട്ട്ലുക്ക് ഓൺ HDFC ബാങ്ക്? HDFC Bank is moving towards its 200-day moving average. It is going down. Maybe it will take support at about 40. I'm sorry, I'm looking at Nifty Bank here. So HDFC Bank, I'll give you my views in a minute, but it has gone below 200 DMA. So it is on Friday trying to take some support at the current level, and hopefully today it will bounce back. But the view is not good. It is well below 200 DMA. Even the long-term bottom that was set in March, it is breaching. So one has to be cautious about HDFC Bank. I don't think it is now for small investors. There are other opportunities for small investors that people have to look at. Okay, so HDFC Bank, right now, wait and watch before you take a new position
while it has come down, unless there is a clear reversal, இப்போ enter பண்ணக்கூடாது. Yes, sir. So earlier you said you are cautious on the market. So how would investors, or how can investors protect their already existing portfolio in a bearish or a cautious market? Or how will you protect your portfolio on this market? Okay. Well, sophisticated investors like me, I'm not claiming I'm such a sophisticated investor, but I definitely know how to handle a few things in the market. There are alternatives available to protect our long-term positions by hedging in the options market. Okay, so see, the market will only keep expanding. The energy is only expanding in the universe, so the market will expand. So for those who are very long-term investors, they can stay invested if they want, and the market will dip and then it will go back up. So overall, they'll continue to make money. But for those who are depending on their investments to produce income for them by selling at the top and buying at the bottom, I would say this is a time to be in cash and look for opportunities when the market turns around. So uh, I would book my profits. If there are losses beyond the stop loss limit, sell, book your losses, be in cash is my method of doing things. So I keep cash, and as long as the losses are not much, I book the losses because I can write off the losses over 8 years, right? So I wait for opportunities to buy back. So HDFC மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்போ ஏற்கனவே HDFC வாங்கி வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க இப்போ வித்து பிரயோஜனம் கிடையாது, ஏன்னா நிறைய லாஸ் ஆகும். பட் யார்கிட்ட கேஷ் இருக்கோ இப்போ HDFC பேங்க் திரும்பி வரைச்ச மேலே ஏறிச்சா வாங்கலாம், நல்ல நல்ல ப்ரைஸ் இப்போ வாங்கலாம். அந்த மாதிரி இந்த லோ ஹேங்கிங் ஃப்ரூட்னு சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபார் இன்வெஸ்டர்ஸ் who have been in the market for some time, they know always keeping cash is an opportunity. So keep cash part of your portfolio so you can take advantage of opportunities. Okay, கையில் கேஷ் வச்சுக்கிறது தப்பு கிடையாது, எல்லாம் 100% ஃபுல்லாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கணுன்றது கிடையாது. ஒரு 10% 15% எப்பவுமே கையில் கேஷ் இருந்தால் நல்லது, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வச்சு டக்குன்னு வாங்கிக்கலாம். Yes. So opportunities എപ്പോഴും തന്നെ ടാപ്പ് ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് കയ്യിൽ വെക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. ശങ്കരൻ സർ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നിഫ്റ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബജാജ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ബജാജ് ഫിൻസർവ് ഹാസ് ബിൻ റണ്ണിങ് അപ്പ് വെരി വെൽ. ലൈക്ക് ബജാജ് ഫിൻസർവ് ഹാസ് gone up 3% and Bajaj Finserve 2.2%. Recently, there were reports saying that they are all up for a fundraising program. If you look into the details, that's a mega fundraising, I would say. So the fundraising exercise is between $800 million to $1 billion worth. So and it will be via QIP or a preferential issue route. And a final decision on the deal size and the mechanism would be taken during their upcoming board meeting on October 5th. So what is your take on Bajaj twins, both Bajaj Finance and Bajaj Finserve? Bajaj Finance, I'm invested. I think it is set to go to 8,300 before it takes a pause. So I'm bullish on Bajaj Finance and Bajaj Finserve. Good opportunities for investors. நான் இப்போ கூட வாங்கிட்டு இருக்கேன் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், ஏன்னா in my view, in my analysis, it will go to 8,300. Okay, பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் எடுத்த வரைக்கும் இப்போதான் பூம் ஆரம்பிக்கிறது. இத்தனை நாள் மேலே வந்தது ரொம்ப கம்மி. இன்னும் பார்த்தா தான் தெரிய போகிறது பஜாஜ் ஃபின்சர்வில் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ I'm bullish on both these Bajaj Fins. Yes, sir. Let me ask you about Zen Technologies. There was a news that the company has backed order from Defence Ministry with a amount of 200 plus crores rupees. So now, if you look into the performance, the Zen Technologies shares have been up by around 3%. What's your view on this stock? Zen Technologies, technically, it had come down from about 900 to 700
It is set to go to about 1,000. So thank you for bringing up Zen Technologies. It was not in my radar, so I will seriously look at Zen Technologies. But right now, a simple reading of the chart shows a good 30% opportunity in Zen Technologies within another 4 or 5 months. Yes, sir. Okay, let me ask you about the index-based questions. Okay, the Nifty Auto, since we are moving into a festive season, what are expectations regarding Nifty Auto? Now it is around edged up by 0.22%. What's your look on this index? On which index, please? Nifty Auto. Oh, Nifty Auto. Okay, all right. Um, I think Nifty Auto might perhaps support Nifty. Right now, it is slightly coming up from its last week's bottom. But I think Nifty Auto, with the holiday season coming and the hopefully the discounts and new releases and so on, I think. Nifty Auto might perhaps support Nifty. So it's been sorry, it has been going up since March, April, May. So it has gone up quite a lot and way above the 200 DMA, technically speaking. So it is due for a correction, but at this time it looks good. Yes, sir. Okay, so I invite your attention to the stock Delta Corp. Recently, they got an exchange filing. If you look into the details of that, they got a GST demand worth nearly 17,000 crore from the Directorate General of GST Intelligence. So if we look into the split, almost 11,000 crore pertains to the company, that is Delta Corp, and rest of the amount pertains to its subsidiaries. If you look into the stock right now, it had a gap down opening today, and now it's trading near 149. With a fall of 14.9%. So what is your take on Delta Corp? Is it a good time to buy, or investor should be more cautious on the stock? Interesting. Delta Corp has hit the bottom, which is the same level as in 2021. Um, it's a gamble on Delta Corp, and I'm not just punning on words because Delta is in casinos and gambling and so on. So I'm not an investor in that stock. I don't like that business. But for people who think this activity is good, wait for it to turn. Right now, it is a falling knife. Don't catch a falling knife is the jungle saying, இல்லையா நல்ல கீழே விழுற கத்தியை பிடிக்கக்கூடாது, கையை வெட்டிடும். வெயிட் பண்ணுங்க, கீழே விழட்டும் நல்லா, அப்புறம் திரும்பச்சே பிடிச்சிக்கலாம், வாங்கிக்கலாம். ஓகே, அப்போ ஹேண்டிலில் பிடிக்கலாம், அப்போ கத்தியை பிடிக்க வேண்டாம். அதனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் அவங்க பண்ணணும். இப்போ வாங்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம். ஆனால் ஏற்கனவே வச்சுருந்தாங்கன்னா unfortunately it has fallen. All the selling signals were there much earlier. So if people continue to hold on to Delta at that time, they are the big losers. Okay, so retail investors will be careful இருக்கணும் இந்த மாதிரி கம்பெனிக்கெல்லாம். Okay. Yes, sir. Okay, let me ask you about one index also, Nifty PSU Bank. During the Friday session, it has been edged up around more than 3%, even in a bearish trend. Now we can see a flat to negative bias movement in this index. Are we seeing a pause on the rally of PSU Bank Index? What are your concerns regarding PSU Bank Index? First of all, apart from SBI, I was not very big on PSU banks anyway. Okay, for whatever reason they had run up, maybe because the Prime Minister made some comments about investing in public sector stocks. So some group of investors pushed it up, I think. At this time, the last 4 days, it's moving sideways. It is time for it to come down. I'm not a big fan of PSU banks. The decisions there are not very clear, going by the amount of NPAs that all these banks had raised earlier. So clearly, their decision making as a banker leaves a lot in doubt.
So PSU banks are out for me. Yes, sir. Thank you so much for spending time with us. Before letting you go, you have any final words to the viewers, or is there any stocks in your radar for today or for this week? Two things. One, IRCON, you mentioned IRCON in your show earlier before I came on board. I think there are some positive cues there. So IRCON is likely to go up. My view is about 190 rupees. Right now it's about 140 or so. So IRCON is one positive. And a lot of people place a heavy emphasis on Larsen and Toubro, which is a heavyweight in the index as well. But I'm very negative on Larsen and Toubro. It is set to go down to about 2400 from 2900. So one has to be careful about Larsen and Toubro. Both fundamentally as well as technically, it's not a good investment. യെസ് സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ ഒരു നേരിയൊരു ഇടിവിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വിപണി നേരിയൊരു നേട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സൂചികയിൽ ബജാജ് ഫിൻസർവും ബജാജ് ഫിനാൻസും ഒരു നേട്ടം നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 5-ാം തീയതി കൂടുന്ന ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വഴിയാണ് ഫണ്ട് റൈസിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക. ഒരു വലിയ മെഗാ ഫണ്ടിങ്ങിന് തന്നെയാണ് ബജാജ് ഫിനാൻസ് ഒരുങ്ങുന്നത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ച എന്നോണം എന്ന രീതിയിൽ ബജാജ് ഫിൻസർവിൻ്റെ ഓഹരികളിലും വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഓഹരികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ബ്രോക്കറേജിൻ്റെ ഒരു ടേക്ക് എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് CLSA ബജാജ് ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരൊരു ബൈക്കോളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. അതുകൂടാതെ ടാർജറ്റ് 9500 രൂപയിലേക്കും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 9500 ആണ് ഇവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടാർജറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ച് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റൈസിംഗ് ഫണ്ട് പ്ലാൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്കായിട്ട് CLSA ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെന്റും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫണ്ട് റൈസിംഗോടുകൂടി ഒരു ലോങ് ടേം ഗ്രോത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൂടാതെ അവരുടെ ഒരു BVPS അക്വിസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10-13% ഈ ഒരു 100 ബില്യൺ രൂപയുടെ ഒരു ഈക്വിറ്റി റേസിംഗിലേക്ക് പോയാലും എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം അവരുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 20%. ഇനി ജെഫ്രീസിന്റെ ഒരു കോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 8830 രൂപയാണ് ടാർജറ്റായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബൈ റേറ്റിംഗ് അവരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു QIP വഴി കൂടുതൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റൈസിലേക്ക് കമ്പനി പോകുന്നത് കമ്പനിക്കൊരു കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ടയർ 1 CAR ഓഫ് 23% എന്നാണ് ജെഫ്രീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രോത്തിലേക്കും ഈ ഒരു ഫണ്ട് റൈസിംഗ് സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഈക്വിറ്റി മേ ബി ഒരു 22%ലേക്ക് ഫാൾ ചെയ്യും. ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഫാൾ ആയിട്ടാണ് അതിനെ ജെഫ്രീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇനിയും ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഒരു വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8750 രൂപയാണ് ടാർജറ്റായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തം നല്ലൊരു ഗ്രോത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ടാണ് ബജാജ് ഫിനാൻസിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഒരു അൺസെക്യൂർഡ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് 2024 വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നും ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.